Ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani witũ Jesu Kristo mahinda maya ma hwaĩ-inĩ mwĩroreri wakwa, na ngehoka Mwathani witũ no akũmenyereire na agwĩka wega. Ũmũthĩ ndĩrenda twĩrute na kwĩyũria mũtongoria nũũ, kana qualities cia mũtongoria, leadership qualities that make a good leader. Na tũtathiĩte ciugo iria tũkwenda tũgayane hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, reke tũhoe. Jehova Ngai ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ wega o rĩngĩ mahinda maya ma hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa wega na ũtugi waku. Thengiũ Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo, kĩĩrĩgĩrĩro na kĩheo kĩa ũhonokio. Thank you Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe opportunity ĩngĩ ya gũthoma ona ya kũmenya na kũigua kiugo gĩaku Jehova. Let your Holy Spirit minister unto us. Niĩ ngĩarĩria eroreri akwa Mwathani ũmarathime na ũmeke wega, ona niĩ Mwathani ũndathime. Mũnogoci gũcokerere, tũkenage nĩ gwĩtanio nawe. Nĩ wa Jesu arĩ Mwathani mũhonokia gwĩcicio twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ũmũthĩ ndĩrenda twĩrore ũhoro wa a leader kana mũtongoria. Ti ta kũhunjia no nĩ tũgũkorwo na points cigana ũna iria cingĩhota gũtũmenyithia mũtongoria mwega. We ũrandorera no ũkorwo definition yaku ya mũtongoria nĩ ũmĩũĩ, wanaigua, wanamenya, ona harĩ ũrĩ o thaa ici ũrĩ o mũtongoria in your own rights, wĩ mũtongoria. No ndĩrenda twĩririkanie mũtongoria nĩ taũ na maũndũ marĩa tũkũgerera kana tũkwĩruta. Na ndĩrenda twĩrute na mũthuri warĩ Bible-inĩ, tondũ maũndũ mothe kana maingĩ marĩa tũrĩkaga thĩinĩ wa channel ĩno nĩ mabĩcĩtwo na Bible. Koguo ndĩrenda twĩrute na mũthuri wetagwo Nehemia. Nehemia arĩ mũtongoria, na mũndũ akauga atĩ leadership can be challenging, but the Bible is full of inspiration stories to help us along the way. Nĩkĩo ndĩrenda twĩrute na mũthuri wetagwo Nehemia, na tũkwamba gũthoma chapter 1 ya Nehemia verses ta 6 nĩguo tũmenye the background. The history of Nehemia, the son of Hakaliah. Now it came about in the month of Chislev, in the 20th year, when I was in Shushan, the king's town, that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah, and in answer to my request for news of the Jews who had been prisoners and had got away, and of Jerusalem, they said to me, the small band of Jews now living there in the land are in great trouble and shame. The wall of Jerusalem has been broken down, and its doors burnt with fire. Then after hearing these words, for some days I gave myself up to weeping and sorrow, seated on the earth and taking no food. I made prayer to the God of heaven and said, O Lord, the God of heaven, the great God, greatly to be feared, keeping faith and mercy with those who have love for him and are true to his laws. Let your ear now take note, and let your eyes be open, so that you may give ear to the prayer of your servant, which I make before you at this time, day and night, for the children of Israel, your servant, while I put before you the sins of the children of Israel, which we have done against you. Truly, I and my father's people are sinners. Chapter 2, verse 2 nginya 4. And it came about in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, when wine was before him, that I took up the wine and gave it to the king. Now I had never before been sad when the king was present.
And the king said to me, Why is your face sad, seeing that you are not ill? This is nothing but sorrow of heart. Then I was full of fear, and said to the king, May the king be living forever. Is it not natural for my face to be sad, when the town, the place where the bodies of my fathers are at rest, has been made waste, and its doorways burned with fire? Then the king said to me, What is your desire? So I made prayer to the God of heaven. Everybody defines leadership differently. But I really like the way John Maxwell, he's a writer, defines leadership. He says a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Irrespective of how you define a leader, he or she can prove to be a difference maker between success and failure. A good leader has a futuristic vision and knows how to turn his ideas into real-world success stories. In this video, I take an in-depth look at some of the important leadership qualities that separate good leaders from bad ones. And I begin by saying, a leader must be honesty and integrity. Must have honesty and integrity. Wehokeku, wagi wa urongo. Jezebel na Ahabu had no integrity. There is a story that has been said, maybe you have heard it somewhere else. Yugaga mutumia ni athire buchere hwaine, buchere already cikirie kuhingwo biũ, na rĩrĩa aingĩrire buchere nĩ oririe mwene buchere ĩyo yarĩ ya ngũkũ, akĩmũria nĩ ũtigĩtie ngũkũ? Nake mwene buchere akĩmwĩra ĩĩ nĩ ndigĩtie. Agĩkĩmwĩra nĩ ndĩrenda ngũkũ. Mwene buchere agĩkĩingĩra deep freezer na akĩruta ngũkũ, na rĩrĩa mĩigĩrĩire ratiri-inĩ ĩgĩkorwo ya 1.5 kg. Na mũtumia agĩcoka akĩũria mwene buchere, ngwendaga ngũkũ nene gũkĩra ĩyo, wĩna ĩngĩ? Mwene buchere agĩcokia ngũkũ ĩrĩa ekũrutĩte ya 1.5 kg akĩmĩcokia deep freezer-inĩ. Akĩhana ta amĩcokia, agĩcoka akĩruta o ngũkũ ĩyo, akĩmĩigĩrĩra ratiri-inĩ, no akĩhutia ratiri na kĩara, ĩgĩtuĩka ya kiro 2. Nake mũtumia akĩmwĩra nĩ njega ĩyo, thank you, that is good. Rĩu kĩnjĩkĩrĩre ĩno ya kiro 2 na ĩyo ĩngĩ yuma ya 1.5 ya kiro 1.5. Tũratuĩka nginya thaa ici mwĩroreri ndĩraria nawe atĩ mwene buchere ndarĩ arauma deep freezer, arĩ o thĩinĩ, kĩongo kĩrĩ o thĩinĩ agĩetha ngũkũ ĩyo ĩngĩ. Nĩ gũconoka. What an embarrassment. Always tell the truth and you'll be free. The truth will set you free. A good name is better than riches. Live to express yourself truthfully and not to impress others. Nehemia had integrity, was honesty even to the king. Na akĩmwĩra the truth, that my people are suffering and I want to go. Na ona ndakinyire handũ ha kuga I want to go, nĩ ũndũ wa honesty yake na integrity yake, mũthamaki akĩmũhe rũtha. President wa 34th wa United States, David Ellensware, nĩ augire the supreme quality of leadership is unquestionable integrity. Without it, no real success is possible. No matter whether it is on a section gang, football field, in the army, or and in our case, or in our church. Honesty, integrity are two important ingredients which make a good leader. How can you expect your followers to be honest when you lack these qualities yourself? Leaders succeed when they stick to their values and core beliefs
And without ethics, this will not be possible. Ĩyo nĩ quality number 1 ya mũtongoria. Quality wengĩ nĩ confidence. Ũmĩrĩru, kwaga nganja, kũmenya wega. To be an effective leader, you should be confident enough to ensure that others follow your lead. If you are unsure about your own decisions and qualities, then your subordinates will never follow you. As a leader, you have to be oozing with confidence. Show some swagger and assertiveness to gain the respect of your subordinates. This does not mean that you should be overconfident, but you should at least reflect the degree of confidence required to ensure that your followers trust you as a leader. Ũndũ ũngĩ nĩ kũ-inspire others. Wa gatatũ, ĩkĩra andũ aku meciria, hinya, ũhoti, ngoro, ũrũme, matanya arĩa angĩ, ũkamekĩra hinya. Probably the most difficult job for a leader is to persuade others to follow. It can only be possible if you inspire your team by setting a good example. When the going gets tough, they look up to you and see how you react to the situation. If you handle it well, they will follow you. As a leader, should think positive, and this positive approach should be visible through your actions. Stay calm under pressure and keep the motivation level up. As John Quincy Adams puts it, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. If you are successful in inspiring your subordinates, you can easily overcome any current and future challenges. Utako inspired. Ukamera, it is possible. Tunaweza. Ta Mwalimu Nyerere ũrĩa aririe andũ a Tanzania atĩ Tanzania itajengwo na wenye moyo, na Tanzania magĩthondeka na magĩthondeka. Ũgatuĩka mũndũ wa kuongerera arĩa angĩ hinya, kuona maũndũ positive, kũrehe maũndũ positive, maũndũ marĩa mangĩteithia andũ. Ũndũ wa kana nĩ atĩ commitment and passion, kwĩrutĩra, kwĩheana, kwĩrirĩria kũnene nĩ strong feelings, those are passions. Unfortunately, he mũndũ wandĩkĩte ibuku akauga atĩ so many leaders yet no leadership. Tondũ atongoria aingĩ arĩa tũkoragwo nao aingĩ matirĩ ũhoro ũcio wa passion. Mahana ibaũ just cia kuonanĩrĩria njĩra nowe ndaramĩgera. Waino ũmũthĩ tũrendwo twĩrute atĩ commitment na passion is a priority to leadership. Your team looks up to you, and if you want them to give their all, you will have to be passionate about it too. When your teammates see you getting your hands dirty, they will also give their best shot. It will also help gain the respect of your subordinates and infuse new energy in your team members, which helps them to perform better. If they feel that you are not fully committed or lacks passion, then it will be an uphill task for the leader to motivate your followers to achieve the goal. Andũ arĩa tũratongoria, ndĩ mũtongoria ũmwe, nĩ andũ matũroraga wega mũno na nĩ matũĩ, na nĩ maroraga rĩrĩa tũrauga maũndũ na double mouths, kwaria na mĩena yerĩ ya kanua. We ũrauga nĩ tũthiĩ ngwatanĩro, nĩ tũthiĩ district, nĩ tũthiĩ kanitha, we nĩwe namba ĩmwe gũtĩĩra. Okorwo nĩ kwĩheana, you are number 1. No we nĩwe mũtongoria. So a leader should be passionate and committed to what he or she says, nĩguo andũ ake matuĩke a kũrũmĩrĩra. A good leader should be a good communicator. Gũkinyanĩria ũhoro na njĩra njega ĩraiguĩka. Tũngĩthoma Nehemia chapter 2
nĩ ũkuona Nehemia ambire gwĩtwara we mwenyewe kũu Jerusalem. Na tũgĩthoma tũkaigua atĩrĩrĩ, I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. By night I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates which had been destroyed by fire. Then I moved on toward the fountain gate and the king's pool, but there was not enough room for my mount to get through. So I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews or the priests or nobles or officials or any other who would be doing the work. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burnt with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. He communicated after inspecting what was supposed to be done in Jerusalem. Come, let us build the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God on me, and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. Ndona atakoma communicatira nĩ metĩkĩririe o rĩmwe atĩ they build the wall. Makiuga, let us rebuild the wall. So they began this work, and they started working on the wall of Jerusalem. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. Nehemia ndamakire ridicule cia mũndũ gwĩtwo Tobias na Sanballat. He went with the people and they started working. So until you clearly communicate your vision to your people and tell them the strategy to achieve the goal, it will be difficult for you to get the results you want. Simply put, if you are unable to communicate your message effectively to your team, you can never be a good leader. A good communicator can be a good leader. Words have the power. Words have the power to motivate people and make them do the unthinkable. If you use them effectively, you can also achieve better results. Arĩa atongoria amwe mangenagia makoragwo America. One was Martin Luther King. There was this also Malcolm X. Andũ acio maragia atĩ you have to wait. You don't have to wait for anything. You just go to action. Nĩ ũrĩa akwarĩria na ũrĩa amwarĩria. You just move on. Nĩkũ communicate wega. We have one of ours, etagwo PLO, Lumumba, professor. We had also one who was killed, Dr. Robert Ouko. Aragia nginya mũkaigua nĩ aria na akahota kũmove andũ na akahota kũmove the crowd. So a good leader nĩ ũrĩa ũcommunicataga gũkinyĩria ũhoro wega na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru, andũ makaigua na magatake action. Decision making capabilities nĩ ya gatandatũ. Mũndũ ũĩ gũtua matua mega, ũhoti wa gũtua matua. A leader should have the ability to make the right decision at the right time. Decisions taken by leaders have a profound impact on masses. A leader should think long and hard before making a decision, but once the decision is taken, stand by it. Be firm. Although most leaders take decisions on their own, but it is highly recommended that you consult the key stakeholders before taking a decision. After all, they are the ones who will benefit or suffer from your decisions. Gũtua itua na make decision iria ciagĩrĩire. Ũndũ wa mũgwanja, accountability, wĩigĩrĩrĩku. A leader is like a radio station clock
We adjust our clocks and watches with them. Atĩ mũtongoria hana thaa cia kameme kana inoro kana redio. Atĩ matwĩra nĩ thaa 10, ta he mũthuri wetagwo Njogu wa Njoroge. Njogu wa Njoroge nĩahĩtagia ithaa na rĩngĩ ithaa rĩmwe akauga nĩ thaa 3 na nĩ thaa 4. Rĩu ũngĩthikĩrĩria adjust ithaa yaku nake nĩagũkũĩkara. Rĩu ndĩrenda kuga atĩ atongoria mahana stations cia redio andũ mara adjust ithaa ciao na thaa cianyu. When it comes to accountability, you need to follow the approach highlighted by Arnold Glasgow when he said, a good leader takes little more than his share of the blame and little less than his share of the credit. Maũndũ mathũka mũtongoria nĩwe ũkinyagĩrwo. Nĩkĩo kwĩragwo the buck stops here and it stops at State House. Mathũka rĩu tũkuga no Ruto, ona marĩa Ruto atangĩhota gwĩka tondũ nĩ mũtongoria na nĩetĩkĩrire has to be accountable. Maũndũ mathũka nĩwe. Make sure that every one of your subordinates is accountable for what they are doing. Ta ũrĩa Kibaki ekaga, akamũtũma wĩra na mũgacokia blueprint, mũkamwĩra mwĩkĩte 1 2 3 and 1 2 3 has not been done and why. Make sure that every one of your subordinates is accountable for what they are doing. If they do well, give them a pat on the back. But if they struggle, make them realize their mistakes and work together to improve. Holding them accountable for their actions will create a sense of responsibility among your subordinates, and they will go about the business more seriously. Ta rĩu tũrastruggle na ũhoro wa tax. Tondũ arĩa maratwĩtia mbeca they are not accountable. Ũngĩthiĩ na gũkũ apa Matasia na kũrĩa kũngĩ ũgũkora nĩ nyũmba nene mũno cia andũ arĩa monganagia magoti. Zakayo matirĩ mathira marĩ okuo nĩ aingĩ. Rĩu no nginya mambe matuĩke accountable to the Ruto government nĩguo ona ithuĩ tũhote gũkĩruta igoti nĩ ũndũ wa kuona kũrĩa rĩratwarwo. A leader, ũndũ ũngĩ wa kanana, delegation and empowerment. Kũgaĩra arĩa angĩ to produce others, and like Moi was not producing others. Nĩkĩo aroraga na thutha akauga ndarona mũtongoria. Ona ndonete Kibaki. Na ndirĩ na politics ndĩraria rĩu. Ndirĩ na ũru. No nĩacokire akĩona na Kibaki no athane arĩ o kuo na athane wega. Koguo delegation and empowerment. Towe mamu wanyu aciarire mũtongoria. Nĩ kũrĩ na atumia angĩ maciarire atongoria. Nao nĩmaheo space. After the wall had been built and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians, and the Levites were appointed. I put in charge of Jerusalem my brother Hanani, along with Hananiah, the commander of the citadel, because he was a good man of integrity and feared God more than most people do. In Nehemia chapter 7 verse 2. Nehemia akĩdelegate wĩra kũrĩ still andũ arĩa onete mena integrity, ona arĩa marenda ũtongoria nao nĩ makorwo nayo nĩguo magĩcoka ona kuuga ũhoro wa gũkĩnengerwo mawĩra. You cannot do everything right. It is important for a leader to focus on key responsibilities while leaving the rest to others. O ta ũrĩa Musa erirwo nĩ father wake Ino agaĩre andũ angĩ mawĩra mau mũndũ ũgwĩtwo Jethro. Akĩmwĩra nĩ ũranoga mũno, nĩ ũreherithia sana. By that I mean empowering your followers and delegating tasks to them. If you continue to micromanage your subordinates, it will develop a lack of trust, and more importantly, you will not be able to focus on important matters as you should be. Delegate tasks to your subordinates and see how they perform. Provide them with all the resources and support they will need to achieve the objective, and give them a chance to bear the responsibility. Delegate. Create others. Okorwo wĩ mũhunjia, create small mũhunjias. Okorwo wĩ mũtongoria wa music kanitha, create some also small musicians there. Delegate. Tondũ kĩmenyi mwe ndatũraga. Creativity and innovation. Gũtũma kĩndũ kĩgĩe, ũndũ mwerũ. Mũtongoria nĩ arehaga maũndũ merũ. Ũndũ wa mũkano, a new thing. People have also
to get new things. What separates a leader from a follower? Steve Jobs akiuga atĩrĩrĩ, innovation distinguishes between a leader and a follower. A leader must be creative and innovative at the same time. In order to get ahead in today's fast-paced world, a leader must be creative and innovative at the same time. Creative thinking and constant innovation is what makes you and your team stand out from the crowd. Think out of the box to come up with unique ideas and turn those ideas and goals into reality. Ũndũ wa ikũmi, leaders should develop empathy with their members. Kũingĩra iratũ-inĩ cia arĩa ũratongoria. Remember, Nehemia was not born in Jerusalem. Nehemia aciarirwo exile. Na rĩu nĩaraigua ruo mũno nĩ ũndũ wa andũ ao, andũ arĩa matigĩtwo Jerusalem. Akĩingĩria iratũ ciake na kĩndũ gĩtagwo empathy kũrĩ andũ ake kana kũrĩ andũ ao. Leaders should develop empathy with their followers. Unfortunately, most leaders follow dictatorial style and neglect empathy altogether. Due to this, they fail to make a closer connection with their followers. Understanding the issues your followers face and feeling their pain is the first step to become an effective leader. Work hard to provide your members with a suitable solution to issues. A church, we must persevere the smell of the sheep as shepherds. Rĩmwe ng'ondu kana mbũri cia ithe witũ nĩ inungaga, no tũtikaigue mũrukĩ wa ng'ondu nĩguo tũrerwo. Persevere, have empathy with them. Arĩa angĩ mathiaga twathiĩ ngwatanĩro matingĩnyua cai kwa andũ angĩ. Tondũ tũrĩ atongoria mena kĩrathi. We have class. Nĩkuo ũguo gwĩ kũndũ kũngĩ tũthiaga tũgacagũra gũteanĩra maũthĩ. A leader should be empathy. Kũrĩa gũtarĩ na gĩtĩ okorwo maraikarĩra tĩri ũikarĩre o nawe. Rĩu, yes, a leader should be a leader. Mũtongoria no nginya akorwo mũthomi. Rĩu ũngĩũria mũtongoria rĩrĩa rĩga kũnyita ibuku, sana hiyo haiwezekani. Nehemia returned the leading culture by starting with the Bible. Magĩthoma law. It is told that during the coup d'etat in 1982 in Kenya, hĩndĩ ĩrĩa Moi agarũrĩtwo, atĩ bookshop, butchery, nduka ciothe cia nguo cia butchery, indo ciothe nĩ ciabunjirwo. No bookshop, especially Book Point, was not broken. Tondũ andũ matirĩ na bata wa mabuku. Rĩu tũrerwo mũtongoria, a good leader should be a good reader. Mũthomi, mũtuĩria ũmenyo mabuku-inĩ, especially today's technology. Maũndũ nĩ mahũthĩte tondũ maũndũ maingĩ nĩ ũkũmona online, nĩ ũkũmona through the internet. All the books that were expensive to us to buy, now we can get them online. I thank God for that. Tondũ twĩna mabuku maingĩ rĩu at our disposal. Twĩna a lot of information at our disposal. A leader should be a good reader. Na onereria andũ ake gũthoma. Attitude, mwĩcirĩrie, muonere wa maũndũ. A study attributed to Harvard University found that when a person gets a job or promotion, 85% of the time is because of his attitude, and only 15% of the time because of intelligence and knowledge of specific facts and figures. Attitude, mwĩcirĩrie wa maũndũ. Na ũhoro ũyũ wa attitude nĩ ũrathĩnia andũ aingĩ mũno, ũrĩa mũndũ onaga maũndũ. Nĩkĩo tũrerwo Harvard meka research maronire atĩ 85% the attitude if you want to get a promotion or even you want to get a job, but 15% nĩ mathabu marĩa ũkĩũĩ na maũndũ marĩa ũkĩũĩ. Nehemia saw something that others had not seen because of his attitude. A good leader should have good attitude. A leader should be a prayer warrior and intercessor. Nehemia hoete every chapter. Nearly every chapter Nehemia has been praying to God. Hĩndĩ ciothe ona kaũndũ no kũhoya, aigua kaũndũ no kũhoya. Nehemia was a prayer warrior and intercessor. We know we can't go far without prayers. How he grounded his action in prayer and how everything Nehemia did came from the belief that he was doing God's will. Nehemia prayed and fasted for months.
A leader should be a catalyst, not a sponge. Ti horo wa gukuo, Nehemia ndendeirio guoya. A catalyst is something that change its environment. A sponge absorbs and a catalyst emits. The dictionary yugaga a catalyst is any element that changes what surrounds it without itself undergoing a change. Sponge ĩkuaga kĩrĩa gĩothe yakorerera. No catalyst nĩyo ĩcenjagia. Mũtongoria ti wa gũthiĩ agĩcenjagio at whim anything. Maũndũ mothe ũracenjio nginya nĩ maũndũ rumors, gossip, njukũ, maũndũ maingĩ mũno. Wĩ mũtongoria no nginya ũkorwo ũkĩmenya maũndũ mau. Na Nehemia tũkĩrĩkia ũngĩthoma chapter 6 nĩ ũkuona akiuga atĩrĩrĩ, when word came to Sanballat, Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies, that I had built the wall and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gates. Sanballat and Geshem sent me this message, come, let us meet together in one of the villages on the plain of honor. But they were scheming to harm me. So I sent messengers to them with this reply, I'm carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? Nehemia andĩkĩirwo maita matano actually. Na akĩenderio guoya, Nehemia did not change, was not changed by the situation, was not changed by circumstances iria ciamũsurroundĩte. He became a catalyst. He changed them, but he was not changed. Nĩ ũndũ wa andũ na kwenderio guoya. Mũtongoria wĩna maũndũ mau mothe na mangĩ marĩa Mwathani egũgũteithia, marĩa ũĩ ongerera maya, kana angĩkorwo nĩ ũĩ maya tukania na mau mangĩ, na Ngai witũ agwĩke wega. Thank you for all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.